your learning journey begin. When you take up 21st century skills for a new world. When you choose a future-focused, tech-rich path to education. When you shift to an entrepreneurial mindset. The moment you choose to be an agile business leader. This is where your journey really begins. Regent Business School. Design your future. Kuhlile masihla mahlenge lesihlanu kwaba kuhle ukuthi siphindze sihlangane lapha ke Eswatini TV sihlanganiswa ngito Tindzaba takusihlwa ndawethu ke ngilindo kuhlwa kwamasuku anaye ezama wakanzimanze asiqale ngibuya dona ke nathi lethamba embili lomuhla Silo inkosi Mswati wesithathu sithi inhlangano yokwabelana ngetimali temthelo lesesifundeni leSouthern Africa isakhu seyikhule yefika esigabeni sekufeza inhlelo tayo ngalokujabulisako Ngakulokunye silo inkosi Mswati wesithathu sesikhumbude sive ngekubaleka kwemlayeto loqukethwe ngumbono wenkosi somhlolo. Indlovukazi Mhlekazi seyicele sive netinkampani ukuthi tiqhubeke nekwesekela inhlangano enakekela bogogo nabomkhulu iPhilani Maswati Charity Organization. Asivele ke singene kudo Tindzaba ngalokugcwele mbukeli. Silo inkosi Mswati wesithathu sithi inhlangano yokwabelana ngetimali temthelo lesesifundeni leSouthern Africa iSouthern African Customs Union phecelezi SACU seyikhule yefika esigabeni sekufeza inhlelo tayo ngalokujabulisako. Ingwenyama lengusihlalo walenhlangano iphefumule esigodlweni kalozitha ngesikhathi ivuselwa libandla la kule nhlangano lebeliholwa nguplani wayo lomkhulu. Leli bandla lebeliholwa ngumabhalane lomkhulu walenhlangano Paulina Elago belikuleli kutewatisa ingwenyama kabanti ngetinhlelo letiqhutshwa ngelenhlangano kude kuthi ingwenyama ikwati kufeza imigomo yayo lenhlangano kulandzela ukuthi ibekwe njengasihlalo wayo emhlanganweni wabaholi bemave langephasi kwalenhlangano lebokubanjwe leveni laseBotswana ngenyanga lephelile ngesikhathi ivuselwa ngeleli bandla ingwenyama idumise isiphakamiso letaphuma kulomhlangano lethi likhomba inqubekela phambili silo semhlaba sithi lenhlangano seyikhulile ekusebenzeni kwayo yakwathi ukuthi ifeze inhlelo liyatibeka eminyakeni lengcile imbube emhlaba ithi kuletinye tetindzaba letiqatululwe ngelenhlangano kube indlela emave labelana ngayo umthelo libe kuyindzaba mlonyeni isikhathi lesitse. We have been impressed to see that the programs you came up with have been very constructive for all of us as member states. And we can see that there is really a clear direction as to where we are going. And these programs, in fact, what is interesting about them is that after the launch of the free trade area, which is the whole of Africa in general, we could see that there is already a structure that we have already put in place that we can emulate even for the other regions and so on, using our own experience from the SACU and so on. So I'm happy that these things we have managed to achieve. Mabhalane lomkhulu walenhlangano loseyasebangeni lekugcina njengamabhalane ukuthi lenhlangano iphakamise lihlaka lomnyaka wa2022 kuya ku2027 lolhambisa embili ukuthi emave langephasi kwayo lenhlangano yaqinisa lihlangothi lwemafema lokuhlangothi lekumele lwanze esifundzeni sakasakho kude kwakheke imisebenzi kukhangeke abahlanyeli betimali lenhlangano ijinge itibeke emathubeni ekuzuza ngelokujabulisako ezimelaneni semave aseAfrika sekuthengiselana ngaphandle kwetingcabekelwano. We now have a direction and a framework that we must take forward in this regard. And industrialization is at the core and at the center of it. COVID has revealed so much, and I think part of it is just the need for us as a region to develop industries so that we can support ourselves, create the employment opportunity, attract investment, and also position ourselves as a hub for innovation and manufacturing to take advantage of the continental free trade area. And for that, I believe we are now in a good position
to take forward this organization and the agenda going forward of SACU. Lobika kweTindzabeni ngisandile Makhanye esigodlweni kaLozitha. Ngakulokunye silo inkosimsado wesithathu sethi live leSwatini litawuchubeka netinhlelo talo tekuqinisekisa ukuthi lonke leSwati faka ekhatsi bantfwana nensha liba nelithuba lekutfola imfundo lesezingeni lelisetulu. Ingwenyama iphefumule esigodlweni kaLozitha ngesikhathi ivuselwa ngumcondzisi wenhlangano yakamhlaba lebuke emalungelo nenhlalakahle ebantfwana iUNICEF lobuke esifundza saseMpumalanga naseNingizimu Afrika. Ingwenyama ithi tinkhulumo lebenato nemcondzisi betigcile ekubambisaneni kwelive leSwatini nayo inhlangano ka-UNICEF ekuthuthukiseni emalungelo nenhlalakahle yebantfwana nekukhatsateka kwamabhalanelo omkhulu akamhlabuhlangene mayelana nesimo semfundo yebantfwana labancane emhlaba wonke nesidingo lesiphuthumako sokuthi emave ente kangcono ekuthuthukiseni imfundo. Ingwenyama ithi live leSwatini litachubeka nekwenta isiqiniseko sokuthi lonke leSwati kufaka ekhatsi bantfwana nensha liba nelithuba lekutfola imfundo nekuthi live leSwatini litawusukumisa lucwaningo lokuthi lungathuthukisa njani uhlangothi lwetemfundo. Umphumela walolucwaningo utawuthulelwa mhlabuhlangene nemave emhlaba emhlanganweni wakamhlabuhlangene walonyaka. The belief of this country is that we will not leave any of Leswati without proper education. All of our citizens should be able to access education one way or the other. And we will continue now that you also presented the case to further find more information and do more research. Probably the time when the UN meeting comes, at least we also have enough information and what solutions, because we may identify the problems. The issue is to find also solutions. So I hope these are some of the things that we can do, working together, of course, because keep contacting each other is also very important. In this regard. Umcondzisi walenhlangano yaka-UNICEF uthi umsayimbube emhlaba ngetinhlelo deliver tekuthuthukisa inhlalakahle yebantfwana ikakhulu elihlangothini lwetemfundo lekito kubalwa imfundo yamahala ebangeni le-primary lathi lona mcondo kufanele ondluliselwe nakulamanye emave yase-Afrika. I have commended you, Your Majesty, for the free primary education initiative, for many more also initiatives that have been done for children, and which I feel should not just be kept in the boundary of the Kingdom of Eswatini, but should be shown also to the rest of the continent, because it's not only here we want free primary education, we want it across the continent. I have seen also so many other measures. You refer to the HIV, how it came and what was done to address it. You refer to gender-based violence and domestic violence, what was done to address it. But as I was saying, as we comment and as we acknowledge all those progress, we should also recognize that there is some other challenge we have ahead of us. And I just came here with the team to say that we are standing behind you. We know the road might be steep, the journey could be difficult, but in each step of this journey, just when you look back, you will see us. Lobika kweTindzabeni ngisandile Makhanye esigodlweni kaLozitha. Silo inkosimswati wesithathu sesikhumbude sive ngekubaluleka kwemlayeto loqukethwe ngumbono wenkosi Somhlolo. Ingwenyama ithi nebafundisi kufanele baphe umhlabathi impendulo lethambisana nalomlayeto. Siloke siphefumule emthandazweni wesidlo sasekuseni wekukhumbula liphupho lenkosi Somhlolo, iSomhlolo Festival of Praise National Prayer Breakfast. Kanti ke ingwenyama beyimelelwe ngumntwana enkosi Hlangabeza. Kuchitheka kwengadi nekubulalana ngesibhuku lokuqhubeka kweveni kube indzabamlonyeni kulomthandazo. Kucizelelwe ukuthi leti gigaba letifakele sive kwesaba lokukhulu titimphawu tesive lekufanele sibuyele emlayetweni loqukethwe ngumbono wenkosi Somhlolo. Imbube emhlaba lephefumule ngemva lenkosi Hlangabeza ithi umbono wenkosi Somhlolo waqaqisa ngalokuphelele ukuthi sivya sikhethe umculo siwudle siphile nangawo.
Imbube emhlaba ethi njengoba umhlaba wonke udzinga timphendvulo, bafundise kakhulu abahambe ngelibito lwabo ekuletheni timphendvulo letingito letihambisana ncamashi nalombono wenkosi somhlolo. Uma ehla moya engcwele kusala abafundi bonke bayasiciza. Solo basiciza abafundi kusuka lelo langa. Ahambile umtali wethu uJesu abuyele kwisezulwini. Efikile vele uNkulunkulu kuye somhlolo ukuthi hey thatha umqulu. Balinzi bamoya engcwele naba. Sihleti nabo. Umbuzo ke usakutheneni sihleti nabo. Lesashiywa nabo kusuka lelo langa Jesu akhuphuka ayezulwini. Basondle ngani? Simunya ini kubo. Basiphani bona. Lubisi lolungilo yini? Kambe basinika sona ensikhiya. Dimbili etikhiya emhlabeni. Uthatha sinye kodwa. Uthatha sekufa sikhiya noma kume emhlabeni sekuphila. Sesihogweni isikhiya noma emhlabeni sasezulwini. Dimbili nje kepha uthatha sinye awutiphathi tonke. Ndvunankulu lebekamelelwe indvuna itiko letemtsetfo Pholile Shakhantu ucele sive seMaswati ukuthi sihlale siyithandazela njalo imbube emhlaba inkosi Mswati wesithathu uthi live leSwatini linenhlanhla lenkulu ngekuba nemholi loshumayela livangeli la Jesu Kristu njengoba linjalo. I don't think kukhona live lapho khona a head of state ashumayela livangeli akhombe sive athi bukani kuJesu kuphela. Nakukhona lokusihluphako asibuke kuJesu nanyala ngibona ukuthi kukhona live elinjalo nangabe likhona angaliboni angake ngive nje head of state a king preaching the gospel kusibusiso lokubazalwane and we have to thank Indvuna itiko letasekhaya umfana Nkosi Lindiwe ithi litiko letasekhaya tawusebenzisana nelikomiti lesomhlelo Festival of Praise ekukhuliseni letinkonzo tize tibe neligalelo lamhlaba wonke. Silitiko letasekhaya sicela kusho ukuthi siyathembisa ukuthi siyafuna kubambisana nabasomhlolo ukuthi lenkonzo lena ikhule ibe inkulu kakhulu igcine seyibita umhlaba wonke seutala utokuva ukuthi kwentekani kangwane ana ngisomhlolo. Umfundisi Richard Dlamini wetfule inshumayelo lengayo ucele sive saMaswati ukuthi silingise tinyosi letihlalisana njalo ngebunya nangekuthula tisebenzise lidvonsi lwato kuhlasela sitha hayi totwana. I was amazed about bees. They have sting, but they dwell together in peace. Bees have been taught through instincts and from the Creator, never sting your brother or your sister. Amen. Can't we be wiser than the bees, not to sting our brothers and sisters? The sting we have is not to kill our brothers and sisters, is not to kill our women and children, but the sting we have is for killing the enemy. Kulenkonzo kuthandazelwe emakhosi nebukhosi belive kwathandazelwa uhulumende sive kanjalo ke nelive laka Israel. Lambika kweTindzabeni ngisandile Makhanya eMbabane. Indlovukazi Mhlekazi seyicele sive netinkampani ukuthi lichubeke nekwesekela inhlangano lenakekela abogogo nabomkhulu iPhilani Maswati Charity Organization ngoba uhulumende angeke akwati kunakekela sive leseswele ayedwa. Lokhu kulandzela ukuthi Indlovukazi Mhlekazi sukumise isicephu salonyaka semcimbi walenhlangano ekucokelela timali iEswatini Biggest Braai emavuso Trade Center kaManzini. Kanti ke Mhlekazi bekamelelwe indvuna 70 tembuso Mabulala Maseko.
Sive siphimdze saphuma ngetinkani sasekela umbono wendlovukazi Mhlekazi wekuhlangabetana netidzingo tebantfu labadzala netinsandzane kulo mcimbi wesihlanu we-Biggest Braai lapho khona sive sibutsana ndzawonye soseyinyama ebengenhlanye inhlangano yephilani Maswati Charity igcokelela timali tekuchuba tinhlelo tayo. Indlovukazi Mhlekazi icele tonkhe tinhlangothi telive kutsi tiyesekele le nhlangano njengoba uhulumende angeke ahlangabetana netidzingo tebantfu labadzala netinsandzane ayedwa. Government cannot be able to make an efficient impact on its own. For government to play its role effectively, there is a need for support from stakeholders and partners, NGOs, as well as individual Eswatini. This support and partnership from stakeholders, which we also see here today, is much appreciated and goes a long way in bringing positive change in the lives of the vulnerable. The elderly are a special population to us, Eswatini. We draw a wealth of knowledge and history from them, and as such can maneuver our way into the future. As our traditional adage says, indlela ibutwa kulabasembili. Umphathisifundza kaManzini Sikhulugija sithi lo msebenzi kufanele umikiswe nasetinkhundleni telive leSwatini. Philani Maswati ngoba lapha kuthiwa yi-biggest braai le. Asiqale ngema-big braais le etifundzeni letinye siqale siwende nakhona kuzothi nalo ngakhona ukufika la ayithole aleka lo mahasha ayithole aleka lavumisa ayithole akahoho egcineni nahoho kuthi namana ngaba njalo sonke singakhona ukuthi lento lenhle lentiwa ngiphilani Maswati sonke sikhona kufaka sandla noma ngikhashane kangakanani siyacela fuka sicelele enkosini yomhlangano womsenloyo. Sihlalo walenhlangano Lusho Dlamini uthi umsesive ngekwesekela lo msebenzi kakhulu ngobe umkhuhlane i-COVID-19 wende ukuthi lenhlangano ibebede imali tekusebenta. Sibonga lithuba lelivela kancane emva kwa 3 years sihlaselwe i-COVID singakhona kwendani uNkulunkulu usinikile lelithuba siyambonga kakhulu. Siphinde sibonge lelithuba sinele sathunywa ukuthi sinakekele abantu abadzala bese sinenkinga lenkulu ukuthi imali ke ukuqhuba lo msebenzi sitithola kanjani. Siyabonga lelithuba uNkulunkulu ungathanganibusisa. Bekamelele indlovukazi Mhlekazi kube nguye lobuye kuqala ekuyijikeni elahleni. Emva kwalokho sive sichubekile nekutijabulisa kanti kubheke ukuthi lo msebenzi uqhubeke kude kube lilanga langemgcibelo. Lobika kweTindzabeni ngisandile Makhanye eMavuso Trade Center kaManzini. Hulumende sewuthenge tigulumba netindlo letisetshenziswa ekulimeni kusita abalimi ukuthi balime emabhontshisi ngelinani lelisetulu. Umphathi wenkampani yahulumende i-National Maize Corporation, Richard Dlamini, uthi baphindze babukane netindlela tekukhulumisana nebalimi etinkhundleni tekuchumana kubafundzisa kabanti ngendlela lengiyo yekulima emabhontshisi. Eswatini lisathenga kakhulu emabhontshisi ngaphandle kwakuleli ngako inkampani yahulumende i-National Maize Corporation ithi balima bakukhuthalele kulima emabhontshisi. One of the problems bekuyi-equipment, planting. So le plant density le beyiba khona beyingasi kahle. So ema plantela atholakele for the season ahead. Isatoba khona i-launch yale equipment but atholakele 1 per district. Then tawufuneka kube khona kufundziseka kwalabashayeli baletigulumba so that nakafika kuwe nje atokuhlanyelela lebhontshisi ahlanyele ngendlela asebenzise leliplantela ngendlela lelakhelwe ngayo. So supplier weliplantela utawufika tobafundzisa before kungene ensimini nitawunaka ukuthi sikuJuly i-equipment seyifikile shothi besilungiselela ukuthi i-equipment ingafiki ngaNovember ayifike manje kutoba khona le training well before kufika isikhathi sekulima and libhontshisi kahle kahle silima end of January, February. Le nkampani ithi tawuchubeka ibuketa indlela tekuthi balimi bangasitakala kanjani ukuthi bakhona ekhicita emabhontshisi lenele. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wenhlangamandla nginasonto Mlangeni
kaManzini. Hulumende ukhomba ukuthi akahanzi ngemlomo kuphela ngendzaba ukuthi ufuna umnotho welive uthuthukiswe ngemabhizinisi ladimele kodwa nangetento uyakukhombisa lokhu. Kungmanje sewuceceshe bosomabhizinisi labancane nalabo labasafuna kuqala emabhizinisi ngekuphathwa kwebhizinisi. Kanti-ke labe bangenele lo mfundasikolo bebaphetha kufundza kwabo ngalesine. Hulumende waveta ukuthi ufuna emabhizinisi latimele kube ngiwo lafaka sandla lesibandi ekuthuthukiseni umnotho welive, private sector led economy. Kungmanje hulumende uchubeka kulowo mgomo ngekwesekela bosomabhizinisi labasaqala ngetimali nangetifundvo tebhizinisi. Siyabona lokuthi labanye bosomabhizinisi vele i-issue lokuthi abakhoni ku-budget. Abasakhoni kubuka ama-operational cost abo, abasakhoni ku-differentiate ukuthi phela lena i-profit lena kufanele ibuyele ebhizinisini ukuthi ngicuphe again ngibe i-reliable supplier so that ngizochubeka ngibe ne-relationship nalabo lengithengiselana nabo. Phinze ngati ukuthi nginayo le mali yami lele ngidayisebenzisa ngitiholele. Nansi kufanele uhole nawo. Utokhona kuphila ekhaya impilo ichubeke ibe kahle. Lokho kumcoka kakhulu ukuthi ukhona lokuthi ukudifferentiate. Lesikucelako ke ngakuthi nibo somabhizinisi labancane lesifuna ukubona kwenteka ngani. Ngishito ukuthi sifuna nikhulu. Kodwa sesifuna kubona nyalo sekuphuma lama brand aseswatini aphuma la kimi. Litiko letemabhizinisi lithi bosomabhizinisi labancane abangakwesabi kwakhatha inhlangano tekongwane kwebolekisa kuze kuthi babambisane. Lasisuka la asithathe ukuthini sonke lebesila sithi asendeni i-cooperative sitoboleka khona imali. It's a very good move. ECanada namhla lokhu baphila ngakho emabhizinisi lamaningi they are running ngokuthi abantu baqala ema-cooperative baboleka bahola khona nyalo emabhizinisi abo they are striving. Kenya is leading la e-Africa nabo Ghana through ema-cooperative, so they are very very important. Labo somabhizinisi batibongele. Lama programs aqhubeka sicela ukuthi bangasikhohlwa esithini lokunje sesifundzile siyayicetha le course bese kuyo la bangasikhohlwa nasekungabe sekuvela lamanye emakhozi lahlukile kuloko lebe sekufunza ngoba vele sifunza size siyokufa. So lokho lebe sekufunza namuhla akungagcini la kuchubeke noma ngasekunalama ema programs basifake kuwo sikhona kungeda lwadi lesinalo kuze sikhona ukuthuthukisa emabhizinisi ethu nasemimangweni yethu. Labo somabhizinisi bakukhotsetiwe ukuthi bandlondlobalise emabhizinisi abo kuze atawucasha nalamanye emaswati. Tindzaba Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela kaManzini. Inkantolo seyikhulule emcebisi Thabetse lowashaya umuntu ngetibhakela wafa. Lo msolo ke ugetshe iminyaka lemine lelingiswe yonke lokusho ukuthi angeke ayejele. Kanti ke lendzaba beyisembuko lijaji John Magagula. Mcebisi Thabetse ubonga bakibo ngekuthi angeke aze aye ejele kulandzela ukuthi alahlwe licala lekufelwa ngumuntu ngesiphosiso. Thabetse washaya umuntu ngetibhakela wagcine afile aseneminyaka nge-20. Lobe kubangwa ukuthi umufi bekathandzana nemntwana lomncane wakhabo Thabetse lobekafunza sikolwa. Thabetse bekunguyena sekanaka lo mntwana njengobe batali bakhe bese bahambile emhlabeni. Thabetse waya kumufi wayokhuluma naye ngale ndzaba lena wathi nakafika kuye umufi wakhipha lizembe wamcosha ngalo. Umufi wazama kabili kugeca Thabetse ngaleli zembe noko wakhona kuvika Thabetse. Thabetse wakhona kulithatha leli zembe noko kunekushaya umufi ngalo noma ke kumgeca ngalo walilahla khashane base balwa ngetibhakela. Umufi washona ngemuva kwaloko. Inkantolo seyigweba Thabetse itsite lelicala likhulu sibili futhi lihambe nemphefumulo. Inkantolo ithi bucala lobunjena buyasetfusa sive njengobe bese asisati noma siphephile. Noma kunjalo inkantolo ithi iyanaka ukuthi umufi nguye lo wasukela Thabetse. Inkantolo iphinze yathi
iyanaka ukuthi Tsabetse akaphindiselanga ngelizembe kodwa walwa ngedibhakela kanti kuloko akusiko lokuvame kuhamba nemphefumulo. Inkantolo ibese igweba Tsabetse iminyaka lemine ejele ngaphandle kwekumniketa lithuba lekuhlawula. Lesigwebo silengisiwe iminyaka lemine noko kufanele Tsabetse angatfolakali endebucala lobuphathelene neludlame kuleyo minyaka. Kuleli cala Tsabetse bekamelelwe nguBen J Simelane kanti umbuso bowumelelwe nguNolwazi Mabila. Lendzaba beyisembi kwelijaji John Makagula. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Kulesikhathi sitawusalkhefu umukeli semakethe ungayinzawo ngoba Tindzaba dawubuya emva kwemakethe sichubeke nato. Free shopping is back at Spar, where we're putting smiles on the faces of thousands of Spar Rewards customers when they win their shopping for free. Just shop any participating product, swipe your Spar Rewards card, and go big with Nola mayonnaise for just $25.99 and 8 kg Spar Wolf Dog chunks for only $129.99. Win your shopping instantly, only at Spar. Win bigger, win better with Pixby Casino Online. Simply go to your browser and click www.pixbycasino.co.sz and tap into a world of infinite possibilities and winnings. T's and C's apply. Free shopping is back at Spar, where we're putting smiles on the faces of thousands of Spar Rewards customers when they win their shopping for free. Just shop any participating product, swipe your Spar Rewards card, and go big with Huggies Dry Comfort Nappies Value Pack for only $139.99 and Cadbury Chocolate Slabs. Buy any two for just 25 emalangeni. Win your shopping instantly, only at Spar. Siphindze sikumukele mbukeli solo sabukele tona Tindzaba lapha ke Eswatini TV sitawuchubeka nato ke. Masipala welidolobha laseMbabane uthi usabuka ukuthi imithetho lethenza kutholakala kwemfuyo emigwaqweni yalelidolobha ingabuyeketwa kanjani kude labo labachubekane kanaki imfuyo bathole isijeziso lesigcinile. Lokhulumela lelidolobha lakhe Tsabetse uthi lokhu kutawusita ukuthi sivesa kulelidolobha siphephe njengoba lemfuyo ingabanga tingoti. Sekuyintfo leyetayelekile kubonakala kwetinkhomo emigwaqweni yelidolobha leMbabane. Lokhu-ke kubanga tingoti njengoba labanye bashayeli bagcina sebatishayisile lokungaholela ekutheni kulahleke imiphefumulo. Lokhulumela masipala welidolobha leMbabane lakhe Tsabetse uthi abakahlali phansi betama ngayo yonke indlela kwekuthi sive siphephe kule mfuyo lebonakala kule migwaqo. Siyathemba ukuthi laba lesibashumela kolivangeli litawugcina lingenile. Sinale lithemba lelo. Lokunye sisabuka ke kumbe nemithetho yethu ukuthi ngabe singayinweba kanjani noma ke siyicinise kanjani ukuthi igcine vele ifikela ekuthenini lona wekunene who has repeatedly been found guilty of noma ke lo responsible for letinkomo lesikhuluma ngato ukuthi yena kumbe singagcina singumasipala siyibamba kanjani lena problem. Akusiyo kumbe i-situation le unique edolobheni eMbabane kuphela. Cishe onkana emadolobha vele lamakhaya lalana kuma peripheries noma ke lagcina khona emadolobha tiba khona letinkinga lethu khanza ukuthi lemfuyo iyasuka ngale igcina iwelele ekhathe edolobheni. So siyathemba ke ukuthi hulumende kumbe nemaphoyisa kusebenzisana nabo bomasipala khona kumbe lesingagcina siphume nako nabo babeshifu ngoba nabo bamcokwa kule letinkomo khanza esikhathi esiningi vele tisuka le kuma territories la kubuke khona bo babeshifu. Tsabetse uthi lelidolobha layikhathalela impilo yesive kungako litawuqinisekisa kwekuthi sive siyaphepha emigwaqweni yalo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla kunambongwa Dube eMbabane. Mengameli wenhlangano yetekusakata esifundeni leSanders neAfrika iSadak TV Mncedisi Mayisela uthi sesifikile isikhathi sekuthile sifundza sitikicitele logo lokwenteka emaveni aso. Mayisela beyakhuluma ngesikhathi bethula inhlelo letisakatako kulesifundza lebubanjelwe event laseNamibia.
Lo mhlangano lohlanganise emave lasesifundeni leSanders neAfrika ngekusho kwemangameli walenhlangano Mncedisi Mayisela libandla lelibukele tinhlelo letikhicitwa lapha eveni likhonile kukhicita tinhlelo tema-hour langetulu kwa 90,000. This is what we were waiting for. Saba TV, and it was all about Saba TV. Moving on from here, I think we need to continue to be resilient. We need to continue to hold our heads high. This is still a SADC, if I may put it that way, project. The person that always gives us that impetus and motivation and courage to continue is none other than the president himself, who has said, we are going to do this with or without. This is our own. It's time for us to tell our own stories. The content that we are consuming in these media platforms is not a true reflection of our own countries. Leli bandla lelibuke tinhlelo litawuholwa nguCeliwe Dlamini. Mayisela ubonge kutikhandla kwaleli bandla ekwendeni letinhlelo. Tindzabeni kubika sondomlangeni titfombe titfolakele kuCeliwe Dlamini. Inhlangano yemakhono nemasiko ye-Eswatini National Council of Arts and Culture ithi elihlelweni layo yentataba teqinisekisa ukuthi bantu labasha bathi kabanti ngemasiko njengoba bangumliba loya embili. Akhuluma emcimbini lohlose ukuthuthukisa temasiko lobubanjwe eMtsimba View eZulwini, umphathi walenhlangano Stakeholder Dlamini uthe banetinhlelo teqinisekisa lokhu. Kuqinisekisa kwekuthi bantfu labasha bathi kabanti ngemasiko inhlangano yemasiko kuleli Eswatini National Council of Arts and Culture ibambisene nanobuhle wemasiko Ngcebo Dlamini yende umbukiso wemasiko eMtsimba View eZulwini lapho bekukhonjiswa buhle bemasiko akuleli. Ngcebo uthi amgcoka kakhulu emasiko kubantfu labasha. Jabula ngemasiko ethu sibonakala ukuthi vele simaswati ngoba kumcolo uthi sihlangana kanye kanye sikhumbutana ukuthi amasiko ethu amcoka kanganani. Lo mkhambathi lesihlangene ngawo lana ukuthi kutokhangisa emasiko like utobona ukuthi kunebantu labangadi because lana it's a culture exchange, you understand, so stabe sigidza kwendwa yonke info yesiswati nalabangadi bakhona kubona ukuthi kangwane kwendeka nakhulunywa ngemasiko. Umphathi we-Eswatini National Council of Arts and Culture Stakeholder Dlamini uthi banetinhlelo tekuthuthukisa temasiko kuleli. Na ungakhumbula kahle sike office saphakamisa indzaba ye-cultural elegance ukuthi mhlambe isikhathi sesifikile ukuthi le culture yethu ingene vele kulama corridors lesitha corporate. Na ukhuluma ngemuntu lomusha eveni, ukhuluma ngemlibalo yaphambili, ukhuluma ngebanikati belive lakusasa. Lokusho ukuthi sive lesitabe siphethele live mhlambe eminyakeni leshumi le-20 letako. Lokusho ukuthi kuyamela ukuthi nangabe sakhatha inhlelo singabashiyeli vele emuva sibabeke la esenta yaleti inhlelo tekuthuthukisa mhlambe live njengoba sisho nje ukuthi lana sithuthukise amakhono, sithuthukise amasiko. Lokusho ukuthi sithi bantu labasha ngabe vele singabafaka njani lomgcozi ukuthi bathi ukuthi leli vele lilitinde emasikweni. Lenhlangano ikhuthata abantu labasha kwekuthi batikhuthalele temasiko. Tindzaba Eswatini TV kubika Nelson ngamandla kunambongwa Dube eZulwini. Bosomabhizinisi labancane bathi umcimbi weBiggest Braai uyabasita kwekuthi bakhe imali kude bakhone kubeka singwa etafuleni. Labosomabhizinisi bathi bathokote kakhulu ngalomcimbi njengoba eminyakeni lemibili engcile bewungekho ngenxa yemkhuhlane iCovid-19. Eminyakeni lemibili yengcile kubebede kuhlangana kwesive emcimbini weBiggest Braai ngenxa yemkhuhlane iCovid-19. Njengoba seyicekisiwe imigomo yekuvikela kwanza kwalomkhuhlane, lo mcimbi ubanjwe eMavuso Trade Center kaManzini. Bosomabhizinisi labancane bathi bathole lithuba lelihle lekuthengisa imikhicido yabo. Good indlela yekuphila makwami. Indlela yekuphila ngiyo yona le. Ubuvuke kuseni uyimvozo ubuye ubonze liphalishi badle bami. Badodla nasekhaya. Kuyasisita kakhulu sisi ukuthi sikhona nje ukufundisa abantwana, siyazama siyakhona kwenda lokuncane sibeke kudla etafuleni sile lokwana lokwa. Lena business iyasita etintweni etiningi nje njengokubisa abantwana sipho khanzi umfana soshoda leso 5 ekseni
uyakhona ukuthola leso naleyo pocket money egibela and ukuthola nje lipalishi nje kuyazameka. Isikhathi sami seqala sesingena la biggest prize nami ngifike bosomabhizinisi labancane ngabe sengijoyine ngihlanganyele kunye nabo. Naku ngibona kuyaqhubeka kumnanzi. Inhloso yalomcimbi icokelela timali letawusita abantfu labadzala labeswele kuleli. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Ngamandla kunambongwa Dube Kamanzini. Lidolobha lasesiteki libambisene naletinye tinhlangothi lisukumise umkhankaso wekuhlobisa lelidolobha. Umphathi wamasipala walelidolobha Sithembile Simelane uthi indzawo lehlala ihlantekile ikhangana bosomabhizinisi ukuthi bafise kuyithuthukisa. Ngenhloso yekuthi lidolobha lasesiteki lihlale lingilelihlantekile, masipala welidolobha ngekubambisana naletinye tinhlangothi usukumise umkhankaso wekuhlobisa lidolobha lasesiteki ngekuthi kubutfwe tibi. Masipala walelidolobha Sithembile Simelane uyachaza. Idolobha sishumayela indzaba yokuhlantika nekuthi tindzawo atihlobhe, so sibone kuhle ukuthi indzaba seyicala ekhaya, so sakhona kushada nebalingani bethu labakhona edolobheni, sangenelela tonke italadi yonke imigwaco lengenako nalephuma kwedolobheni, besibambisene nawo ema-stakeholders. Lesingakusho nje ukuthi masithi indzaba icala ekhaya sikusho ku-endleli dolobha, but emakhaya asisicaleni khona nje ngilelo nalelo khaya ngileso naleso sakhamuti sicinisekise ukuthi tibe ekhaya tiyacoceka tibekwa la khona sifike sitibutse ngemalanga ethu lakhetsiwe ukuze kutawendeka siciniseke ukuthi atinyukubeti imvelo kepha tiyawulahlwa lapho kufanele khona. Simelane ugcizelele ngendzaba yokuthi sive sitigcoce siphindze sitigcine kahle tibi kude kungatonyi kubedeka imvelo. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutsho. Kutemidlalo indvuna yetemidlalo kuleli Harris Bulunga uthi licembu lakuleli letingejimi elongenela imidlalo ema-Commonwealth event laseNgilandi alifike limelele kahle live khona nabathi khuluma ngelive leSwatini bakhulume ngemsebenzi lomuhle lowentiwe ngibo kule midlalo. Bulunga bekakhuluma nakavalelisa lelicembu lakuleli emahhovisini aloncisele iGreat Britain kuleli ezulwini. Ukuthi lemalanga lasithupha kuqala imidlalo ema-Commonwealth alonyaka latobanjelwe event laseNgilandi edolobheni leBirmingham. Umcimbi lobanjwe ngalesine ebusuku wekuvalelisa licembu lakuleli leliyongenela lemidlalo. Indvuna yetemidlalo kuleli Harris Bulunga ithi live leSwatini alihlale likhunjulwa ngalokutokwendiwa ngelicembu kule midlalo. They will formulate what our country is about and what kind of people we are based on those interactions they'll be having with you. Such is the power of sport. Oftentimes a window through which entire nations are viewed through. It is not a stretch to say, for example, when I say Jamaica, for many people, one of the first things that come to mind is the legendary Usain Bolt. Kanzi lonxusele live lemangisi kuleli Simon Boyden uthi leli cembu lakuleli kutofana nokuthi lisekhaya nalisedolobheni leBirmingham. Might well feel like a home games for almost every participant from the Commonwealth nations, because there are residents from, get this, 187 different countries who call Birmingham, England's, Britain's second city, their own home. Kanzi leli cembu lakuleli libe seliyathembisa ukuthi lihlumelela live kahle kule midlalo. I'm a swimmer. I'm doing the 100, 200 and 50 meter butterfly and the 50 meter freestyle. I promise to do my best and try and make my country proud. Ngibonga ngamahlalela ngigijima 100 meters and 200 meters ngigijimela iqembu lemaphoyisa eRoyal Eswatini Athletics Club. Ngicela ukuthembisa live ukuthi I'll do my best eBirmingham ngilimelele kahle
live. Ngiyabonga. Igama lami ngibanele Dlamini ngigijima 102. So ezweni zamaswati ngithembisa ukuthi ngilawo ehamba ngeBirmingham ngilimele kahle live. Mina nguSibanga Dlamini usuma 100 fly ne50 fly ne50 freestyle. So live ngiyalithembisa ukuthi ngizawusima kahle. Yeah. Hlelwa Zimsibi, an athlete ngindabe ngendi 100 meters ne 4 by 100 meters, which is the relay. So just so far as my preparations asahamba kahle, so ngicabanga ukuthi I will be able to deliver my best kule season lena during la Commonwealth Games. Igama lami ngi-Ayanda Malaza, ngidobe ngigijima 100 meters eBirmingham, ngithembisa konke lokusemandleni. Ngingwanele wakajele ngabe ngende cycling eBirmingham. Stau rider road 160 kilometers and we will try our best to bring up the podium. Igama lami nginguMuzi Shabangu, ngiyowenda i-cycling dabe ngirayisa 160 kilometers. Le midlalo itawuqala mhla ka-28 kule nyanga lesetulu kude kube ngumhla ka-8 enyanga letako. Lobekela umsakazi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Sihlalo wenhlangano lobuke kudlalisa umdlalo webhola esifundeni sakaHoho Nigel Shongwe uthina nomadi bekhona inkinga letincane basadlalisa imidlalo yetigaba letahlukahlukene kulesifundza kodwa bayajabula ngendlela lemidlalo ledlaliswe ngayo. Shongwe bekakhuluma nabahlangene labadlalisa imidlalo kulesifundza phecelezi i-competitions committee. Kuyingqubo yayo yonke inhlangano edlalisa imidlalo webhola ukuthi nakuphela umnyaka webhola isizini bese labo labaqhuba lemidlalo baletha umbiko ukuthi badlalise njani kusizini lephelile. Inhlangano engamele kudlalisa umdlalo webhola esifundeni sakaHoho, iHoho Regional Football Association, beyinemhlangano nalabo labadlalisa umdlalo webhola kulesifundza phecelezi competitions committee kubuka ukuthi badlalise njani imidlalo kusizini lesisuka kuyo. Shokuthi sinemazones lang-6 northern sibe nemazones lang-6 southern lokungema regional bese siba nale ye-13 lokungu-super league. Namhla ke sihlanganise labo lababukete kudlalisa kwalo mdlalo kulawo onke lawo ma-regions ethu ebhola la kaHoho. Sithi ke asibukete nje ukuthi ngakubeka maybe nangathi kube besingakhuluma singisi besingasenda nje post mortem yale league ukuthi ihambe njani ize ifike la ikhona kwadise ukuthi sibuya esikhathini lesimadima lapho sike saba ne break khona eveni ibhola yangadlali sabuya sayiqala sasiyidlalisa ngendlela letinsha ekudlalisa ibhola sasiba nenhlanhla ke uhulumende sohamba yayicekisa imithetho ye COVID sesiyakhona kudlala cishe sonke ngelinye ndana. Namhla ke sihlangene kulomhlangano lo sihlangene ke sibuketa leto tingcinamba lesibe nato nasadlalisa. Kanzi kulomhlangano bekukhona namabhalano enhlangano yabonompembe umbongeni Shongwe. Sithe lapha invitation yaho Eswatini Referees Association ukuthi kuthi kunento letitako umlangeni ku upcoming season kuta i-licensing. Lele licensing seyidzinga ukuthi wonke umuntu leyoshaya imfengwane abe alunga le-Referees Association. So ke thina sithe kutokhuthatha ngala kaHoho ukuthi sitocela labo nompembe kaHoho ukuthi abasukume phasi inkosi bahambe bayojoyina kuba ngemalunga ye-association. Kunema requirements ke ngosi ngako sitile kaHoho ukuthi asithe sitobadisa lama requirements ladzingekako before uyoba lilunga. Udzinga inkosi ukuthi lilunga la Referees Association kufuna kube former referee or a current referee or someone who intends becoming a referee. Lelinye lemalunga le-competitions committee Simone Mkhonazi uthi nanoma i-COVID ifune ukuphatamisa nabasaqala yona isizini lesetulu kodwa-ke bagcine bakhonile kudlala kahle. Although bekumadinyaka vele bekunema-challenges kodwa sidlalisile afikile ama-games ekugcineni lamanye aphela namhlanjena siyakholelwa us going forward utawudlaleka sitawubuya kube normal ngoba vele bezidlala esimeni besingasinomal esijwayelekile but nje sikhonile ukudlalisa ibhola idlala iyaphela. Kanzi namabhalano enhlangano baqeqeshi kuleli Musa Mamba naye bekayingcinye lomhlangano ukutofundzisa leli bandla ngekusebenza kubaqeqeshi nekuthi badzingekelani baqeqeshe etigodzini. Lobiyelo umsakazi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Ati kucitinani mbukeli sitibeka lapho ke dalo mohla kodwa ke singakahambi asiphinde ke sibuye tona lethamba embili. Silo inkosi Mswati wesithathu sithi inhlangano yokwabelana ngetimali temthelo lesesifundeni leSouth neAfrika isakhu seyikhule yefika esigabeni sakufeza inhlelo tayo ngalokujabulisako.
Ngakulokunye silo inkosi Mswati wesithathu sesikhumbude esive ngekubaluleka kwemlayeto loqukethwe ngumbono wenkosi Somhlolo. Indlovukazi Mhlekazi seyicele esive netinkampani ukuthi tiqhubeke nekwesekela inhlangano enakekela bogogo nabomkhulu iPhilani Maswati Charity Organization. Mukeli siyabonga kakhulu ukuhlala nathi sisakwetfulela tona leti talo muhla. Umbiko wesimo selitulu utawulandzela. Busuku bakho abebuhle usale kahle. Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.